కంట్రోల్ ఒక్క నిమిషం సార్, కంట్రోల్. ఒకసారి విజువల్ స్టూడియో నువ్వు ఇంకా ఇది విజువల్ స్టూడియో ఆన్ చేశాను సార్. ఇది ఫామ్ డిజైన్ చేసిన బట్ నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫార్మాట్ కావాలి సార్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ ఇదే ఫామ్ కి ఒకసారి చూడరా? కింద సార్, ఇది క్యాండిడేట్ టైప్ కింద ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ అక్కడ ఎట్లా ఇవ్వాలి సార్? అది టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇచ్చేయచ్చు ఒకటి, లేదు అంటే డేట్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటాయి టూ బాక్స్. డేట్ కంట్రోల్ చూసిన సార్, ఇది ఇక్కడ డేట్ వ్యూ, సారీ డేట్ లిస్ట్, ఎక్కడ? థర్డ్ వన్ చార్ట్స్ కింద. అది డేటా లిస్ట్. డేటా లిస్ట్, సారీ వేరే వేరే. డేట్ ఉంటుంది, క్యాలెండర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. క్యాలెండర్, ఓకే. సో అది యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో యూజర్ ఎంటర్ చేస్తాడు, నువ్వు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి డేటా కాదా అని చెప్పేసి. ఓకే. ఇంకోటి ఇది డేటాబేస్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తారు సార్? అది మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, క్లాస్ చేస్తే మనకి అర్థం. ఓకే. సీక్వెన్స్ ఓపెన్ చేస్తే అసలు ఫస్ట్ బేసిక్గా లెసెస్ ఎవరికి ఐడియా ఉంది, టేబుల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ తెలియాలి కదా, అందుకే నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం ఆయన సార్, కంట్రోల్ అందరికి పోయినట్టుంది సార్. కంట్రోల్ ఉన్నట్టుంది. మీ ఒక్కరికి పెడతా. సార్ చేయలేదు సార్, నేను చేయాలా? సర్వర్ నేమ్ ఏమని ఇవ్వాలి సార్? నేను లోకల్ వస్తుంది కదా, అంటే సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయి రన్ చేయ ఒకసారి, అప్పుడు నేను లోకల్ రావాలి. సార్ అర్థం కాదు. ఏం చేస్తాను
కంట్రోల్ పోయినాయి. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సర్వీస్ చేస్తుంది. క్లోజ్ చేయాలా సార్ ఇది? నాకు వస్తుంది. క్లిక్ చేయండి. డబల్ క్లిక్. క్లయింట్ 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 బ్యాక్ అండ్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాబ్లం. కంట్రోల్ ఎందుకు నాకు రావట్లేదు. మీకే ఇచ్చిన సార్ మొత్తం కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. వచ్చి కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ ఇది వస్తుంది పోతుంది. యాక్సెస్ మళ్ళీ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ టైప్ చేస్తుంది. టైప్ సార్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. యాక్సెస్ మళ్ళీ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ ఏదో నేను టైప్ చేస్తున్నా బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్. ఏదో అవుతుంది పోతుంది వస్తుంది. మళ్ళీ పోయింది. ఫిబ్రవరి అనిపిస్తుంది. ఒక యాక్షన్ అవుతుంది. ఏమో సార్ నేను అసలు టచ్ కూడా చేయలే. సార్ నువ్వు ట్రై చేయాలి సార్. ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అని టైప్ చేయి. అంటే నువ్వు ఎస్క్యూఎల్ ని సెర్చ్ చేయకు. ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఎస్ అని కొట్టండి. SQL సర్వర్ VSS రైటర్ అని ఉంది. ఒక్క నిమిషం సార్. హలో సార్. లేదు సార్, అది ఓన్లీ SQL సర్వర్ VSS రైటర్ అని ఒకటి ఉంది. యాక్చువల్లీ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అన్న సంథింగ్ వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ. SQL సర్వర్ అని చెప్పేసి మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోనా? SQL సర్వర్ SQL అనే ఉంటుంది ఫస్ట్. దాని తర్వాత అది ఉంటుంది. అసలు SQ అని ఇది ఒకటే ఉంది. ఇన్స్టలేషన్ ప్రాబ్లం కావచ్చు. ఇది సంథింగ్ రాదు. ఓకే
ఎవరిదాంట్లో కనెక్ట్ అవుతుందా? డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నా అట్లీస్ట్ నేను దాంట్లో డౌన్లోడ్ కాలేదని ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇంకా ఇంకెవరి దాంట్లో ఫస్ట్ నాది కూడా ఎర్రర్ చూపించింది సార్. యా ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు డేటాబేస్ అంట. ఎవరు ఇది వెయిటింగ్ ఫర్ నేమ్ అని చెప్పి వీరానా? వీరా హరి ఓకే హరి. ఒకసారి నువ్వు కూర్చోబెట్టు. ఒకసారి ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఇట్లా సర్వర్ నేమ్ రావాలి. ఒకసారి ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని కొట్టి ఇక్కడ కింద సెర్చ్ ఉంది కదా, అక్కడ నేను కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నా. కంట్రోల్ చెప్తా. మళ్ళీ యాక్సెసిబిలిటీ సేమ్ మీ దాంట్లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. ఐ మీన్ నాకు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంటే యాక్సెస్ రాదు. ఒకసారి ఇందాక ఎస్ అని కొట్టి దీన్ని అంటే ఇక్కడ ట్రై చేయి. ఇక్కడ చూసావా ఇక్కడ సర్వర్ ఉంది కదా, ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అని ఉంది చూసావా? ఇక్కడ కింద కింద ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ ఎగ్జామ్ అంటే సృజన్ ఇట్లా ఇట్లా లేదు నీ దాంట్లో. సమ్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఇట్లా ఉంటే అక్కడ అది రన్నింగ్ లో ఉండాలి మనకి ప్రోగ్రెస్. జనరల్ గా ఇది స్టాప్ లో ఇంకా సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ బిహేవియర్. అది చెప్దామని ఓపెన్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తారు సార్. అది now let's say what is SQL. Okay, ఇక్కడ ఎంతమంది SQL అంటే ఇట్లా అట్లీస్ట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇవి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అవుతుంది సార్. అందరికీ నాకు తెలియదు. సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, డ్రాప్, ట్రంకేట్ అన్ని తెలుసా? తెలియదన్నా నాకు. ఓకే ఫైన్. సో one more database. Okay, so ఇవాళ ఎవరెవరు జాయిన్ కాలే? రంజిత్ వచ్చిందా? ఓకే, ఇంకెవరా? Okay, like this we will create a database after writing same. Okay, now into our new database, and after if you want to write some queries here, you can write a query like this, new query. మనకి query రాసి అంటే ఈ కమాండ్ ఉంటుంది, SQL కమాండ్ అంటే ఈ SQL కమాండ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూసుకోవాలంటే we need to see this. So this is executing under Codex database. If you want to change some other database, like you can select from here. Okay. Now let's create a simple table. Table
టేబుల్ ని రెండు రకాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకటి స్క్రిప్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ టేబుల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి టేబుల్ అన్నాం. యూ కెన్ క్రియేట్ టేబుల్ విత్ యూఐ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఇస్తాం, ఇక్కడ టైప్ ఏంటో చెప్తాం, ఇక్కడ అలో నల్లా కాదా అని చెప్పేసి సేవ్ కొడితే అది టేబుల్ సేవ్ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ టేబుల్. మనం నిన్న కంట్రీ అదే కదా చేసింది, కంట్రీ మాస్టర్. రైట్. సో కంట్రీ నెక్స్ట్ ఇంకేం, ఈ రెండు చాలు కదా కంట్రీ మాస్టర్కి, ఈ రెండు చాలు. ఈ రెండింటి కాలం నేమ్స్ అనమాట. ఇది టైప్ ఆఫ్ ది కాలం. ఓకే, అలో నల్స్ అంటే whenever you're inserting a record into this table, this field, this column can be a nullable or not, like that. Okay, నేను క్రియేట్ చేసింది టేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ కంట్రీ నేమ్ గా. సో నేమే నల్ అయితే దాంట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. సో అందుకే nullable. సో నా కంట్రీ ఐడి ఈజ్ ప్రైమరీ కీ ఫర్ దిస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ కీ? సో ప్రైమరీ కీ అంటే like it will have a unique value and not nullable value anamata. Okay, and it will have some default indexing based చేసుకొని క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అంటారు దాన్ని. సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఒక బుక్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ బుక్ లో మనకి ఇండెక్స్ ఉంటుంది సార్. అంటే ఈ టాపిక్, ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈ ఇండెక్స్ మధ్యలో, అంటే ఈ పేజ్ నెంబర్ లో మనకి దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నా కానీ ఆ రికార్డ్స్, ఈచ్ రికార్డ్ కి ఇండెక్సింగ్ ని బేస్ చేసుకొని సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు బేసిక్ గా సెర్చింగ్ కోసం ఈ ఇండెక్స్ వాడుతుంది. సో క్విక్ గా ఉంటుంది సెర్చ్ అనేది. ఓకే, సో మనం ఇట్లా సింపుల్ గా రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొడితే ఇక్కడ యూ విల్ సీ ఏ కంటెక్స్ట్ మీడియా. ఇక్కడ దీన్ని సెట్ ప్రైమరీ కీ వచ్చింది అనమాట. దట్స్ ఆల్. నా ఇట్ వాస్ సెట్ ఏ ప్రైమరీ కీ. నెక్స్ట్ ఒకసారి ప్రైమరీ కీ సెట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సెట్ identity specification also here to the particular column. So what is identity specification? You need not to give a value to this explicitly. అంటే మనం పాస్ చేయక్కర్లేదు, మనం కంట్రీ నేమ్ ఒక్కటి పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఐడి అనేది ఆటో జనరేటెడ్ అవుతుంది అనమాట. 1 ఇండియా, 2 చైనా, 3 సమ్ అదర్ కంట్రీ, అట్లా ఆ 1, 2, 3 అనేది అదే తీసుకుంటుంది. దాన్నే ఆటో ఐడెంటిటీ అంటారు అనమాట. ఓకే, అండ్ 1 తర్వాత 2 రావాలి, 2 తర్వాత 3 రావాలి. అదేంటిది ఇంక్రిమెంట్ ఎలా అవుతుంది? +1 అవుతుంది కదా. సో అదే ఐడెంటిటీ ఇంక్రిమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి? 1 నుంచి స్టార్ట్ కావాలనుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ సెట్ ఏ ప్రైమరీ కీ, వీ గివెన్ ఏ ఆటో ఐడెంటిటీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ ఇంటిజర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ nullable, right? So let me save this table. So table ni save cheste ikkada ematadi, you need to give a table name. The prompt window will come here, tbl country. Okay, that's all. Now a table was successfully created. You can see that in the tables, tbl country. Any doubts here? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాలండి. ఓకే, సో మనకి టేబుల్ అంటే ఏంటి? టేబుల్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్, రైట్? అంటే రోస్, అంటే రోస్ కాలమ్స్ మిక్స్ చేసుకునేదే మనకి టేబుల్ అంటాము జనరల్ గా. అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అంటే, ఇప్పుడు ఒక మనం సింపుల్ టేబుల్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు కంట్రీ నేమ్స్ కావాలి నాకు, మాస్టర్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీ మాస్టర్. సో కంట్రీ మాస్టర్లు ఏమంటే కంట్రీ నేమ్స్ కావాలి నాకు అంతే జస్ట్. సో దానికోసం ఏమైనా ఉంటాయి కాలమ్స్? ఒకటి కంట్రీ ఐడి, ఇంకొకటి కంట్రీ నేమ్. ఓకే, కంట్రీ ఐడి ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ. ఓకే, ఓకే,
ఇండెక్సింగ్ ఎందుకు వాడతాము అంటే సో సెర్చింగ్ కోసం సెర్చింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇండెక్సింగ్ వాడతాం అనమాట. ఓకే, రికార్డ్స్ అనేవి యాక్చువల్ ఎట్లా సేవ్ అవుతాయి అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు సేవ్ అవుతాయి. టేబుల్లో రికార్డ్స్ అనేవి అంటే ఒక డేటా మెమరీ అలొకేట్ అవ్వడం అనేది ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో అలొకేట్ కాదనమాట. డేటాబేస్లో మనం ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఇండియా అనే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, తర్వాత చైనాని ఇన్సర్ట్ చేసినాం, తర్వాత న్యూజిలాండ్ ఇన్సర్ట్ చేసినాం, తర్వాత బంగ్లాదేశ్ అట్లా 4-5 కంట్రీస్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అవి ఆర్డర్లోనే మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన ఆర్డర్లోనే ఉండవు అనమాట యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫిజికల్ మెమరీ అంటారు. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం అవన్నీ ప్రతి దానికి ఒక ఐడెంటిటీ పెట్టుకుంటాం. అంటే ఇది దీనికి ఇది దీనికి ఇది అని. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐడెంటిటీ వీ కెన్ సెర్చ్ దెమ్ ఈజీలీ. టెక్స్ట్ అంటే ఐడితో సెర్చ్ చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకో, ఒక బుక్, ఆ బుక్ లో ఏముంటే మనకి ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఆ టాపిక్ కి పర్టికులర్ ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది కదా, అట్లనే ఇది. ఓకే ఓకే ఓకే. నౌ సో ఇప్పుడు దీనికి నేను ప్రైమరీ కీ అంటున్నా, అంటే ఒక టేబుల్ కి ఒక ప్రైమరీ కీనే ఉంటుంది. ఇది ఒక టేబుల్ కదా, టీబీఎల్ కంట్రీ అండి. సో దీనికి ఒక టేబుల్ కి మాత్రం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో నేను నెక్స్ట్ ఈ ప్రైమరీ కీ వాల్యూని మనం అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇవ్వక్కర్లేదు అనమాట. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ ప్రాక్టికల్లీ సో యూ అండర్స్టాండ్ దట్. ఇప్పుడు నేను ఎడిట్ కొట్టాను అనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ ఫీల్డ్స్ హియర్. ఓకే ఇండియా. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఇవ్వట్లేదు, రైట్, ఎంటర్ కొడుతున్నా. See, we got the first. Next, I'm giving China. Okay, and enter. Auto identity select చేయడం వల్ల 1 తర్వాత 2 వచ్చింది. ఓకే, random number తీసుకోవాలి if you give auto identity. Okay, next. The 4 paragraph insertion. So we have some master data. Now this is called country ID. This is called name. So ఇప్పుడు దీన్ని ప్రైమరీ కీ అంటారు. ఇది అర్థమైంది, ప్రైమరీ కీ. నౌ కమింగ్ టు ఫారెన్ కీ. వాట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ అంటే ఒక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ లాగా ఉండేదాన్ని అదర్ టేబుల్లో రిఫరెన్స్ గా ఇస్తే వేరే టేబుల్లో దాన్ని ఫారెన్ కీ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టేబుల్? What we discussed yesterday? What can be the next table? Countries student master గురించి. హలో, స్టూడెంటే కదా మనం నిన్న స్టూడెంటే రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఇది అది మ్యాచ్ కావాలి. మనం ఐ మీన్ ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చి ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదా, అందుకోసం ఏం ప్రాపర్టీస్ మనకి స్టూడెంట్ డాట్ సిఎస్ ఫీ ఉంది. సో ఇప్పుడు వరకు ఇందాక చూసింది మనం జీవై నుంచి చూసింది. వాట్ ఈస్ జీవై అంటే మనకి ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కనబడుతుంది కదా, దాన్ని గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. మనం ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద ఇన్బిల్ట్ జీవై ఆఫ్ SQL Server Management Studio, right? Now I'm writing through command how to create a table. Create table. What's the table now? TBL student. Okay. TBL student. And mention here within the bracket. What is this? Country is nothing but అంటే నేను ఆర్డర్ కోసం మనం రాసుకుంటాం. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఫస్ట్ ద ప్రైమరీ కీ అంటే స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, అంటే స్టూడెంట్ ఐడి ఇంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నేమ్. that 200 characters.
Next courses. ఇది కూడా ఒక 100 gender intake. Free decimal. Gender ki integer hai. అదే కదా 10 అని పెట్టుకున్నాను. ఓకే. 10, ఓకే 10,2 అని పెడుతున్నాం. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ 10,2 అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్లోట్ మార్టిస్ అంటారు కదా సంథింగ్ 456.98 అంటే 456.98 అంటే ఇట్స్ డెసిమల్ నెంబర్ రైట్. సో దీని లెంత్ ఎంత 5 అన్నమాట లెంత్ వితౌట్ పాయింట్. ఓకే. సో ఇక్కడ 5 అని పెట్టుకోవచ్చు లెట్స్ సపోజ్. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ రావాలనేది 2 అట్లా. సో దట్ మీనింగ్ ఇక్కడ 10,2 వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ టిల్ 8 డిజిట్స్. ఓకే అంటే ఇంకొకటి 8 రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. నువ్వు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఒక నెంబర్ కూడా ఇవ్వలేవు అంటే ఇట్లా ఇంకొక నెంబర్ ఇవ్వలేవు. ఓకే. సో వీఆర్ జస్ట్ లిమిటింగ్ ద డెసిమల్ వాల్యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైజ్ మెన్షన్ 10,2. పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ రావాలనేది ఇది, పాయింట్ ముందు ఎన్ని రావాలి అనేది మైనస్ ఆఫ్ దీస్ 2 10,2. ఓకే. Now we created table successfully. I mean when not created we written a what is this called command to create a table. We covered everything. Country mode country area. Country area int right. నెక్స్ట్ ఈ స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది అనేది కావాలి మనకి. ఓకే. సో దానికోసం మనం అప్పుడు పెట్టుకుంటాం క్రియేటెడ్ డేట్ టైం అంటే రేపు ఎప్పుడైనా వచ్చి నేను ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా ఉంటే సో డేట్ యూ జాయిన్ అని చెప్పాలి. సో దానికోసం. ఓకే. నౌ if I select only particular this command and clicking on this execute button, only this command will be executed. Okay. See, command completed successfully. Now I should be able to see a table here, TBS student, with some same whatever we had done through GUI. Atlane vastundi, right? But we did not have a primary key here, and it might be not having the auto identity also. Okay. And all the columns become a nullable columns here. Okay. So we need to change bit within this query. Okay. Student ID అనేది we want to make this as a primary key, right? And I want to take one identity. I will take 1,1. Okay, that's all. Next, what is its name? It should not be null. Course maybe at the joining time student join అయితే అప్పుడు కోర్స్ ఇంకా తను డిసైడ్ కాలేదు అనుకున్నాం, అప్పుడు ఏంటి నల్లబుల్ ఫీల్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ జెండర్ కూడా నల్లబుల్ గా ఉండొచ్చు మేబీ ఆడికి, అంటే మనకి ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యిండు, మనం మేబీ తన జెండర్ క్యాప్చర్ చేయకపోయినా అనుకున్నాం. alumni also can be not null. Okay. We don't know whether who is a existing student or not, and fee కూడా డిసైడ్ కాలేదు నాట్ నల్. ఓ నాట్ నల్ అంటే సారీ ఇట్స్ a mandatory rule, right? I'm telling you reverse me. 1 minute.
name should be not null only. Okay, course should be courses should be null. So ఏమి ఇవ్వకపోతే ఆల్వేస్ నల్ అనే తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే అది జరగదు, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ కెనాట్ create again. So what I can do is I need to drop this table. Okay, drop table table student. Okay, so what is drop? So it will entirely delete the existing table data and even delete the table also. Okay, because we did not inserted any records here, I am there. మనం డేర్ చేస్తున్నాం అంటే డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, బికాస్ ఇట్స్ అ ఫ్రెష్ టేబుల్. బట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ వీ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే సార్, మీరు డ్రాప్ టేబుల్ అని ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్? ఓకే, వచ్చింది ఏం లేదు సార్. ఓకే, F5 అవుతుంది. సో కమాండ్ షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం వీ షుడ్ డూ రిఫ్రెష్. ఓకే, ఎస్, డ్రాప్ వాస్ డన్. Now see, I want to comment out this because by mistake kuda adi execute avadu. Okay, so now come back to our query and I am again clicking this execute. Before that, is that everything fine here? I guess it is fine. Okay, execute also. Okay, command completed successfully. Now let's close this and refresh. మనం కొత్త క్రియేట్ చేసిన రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఓకే, అండ్ అగైన్ గో టు డిజైన్ మోడ్. See, we have a primary key here and it should be it is not a nullable because we made that as a not null, right? And auto identity of this should be 1,1. Is it correct? So we have applied through command. So basically we need to learn about commands only. We should not fully depends upon this GUI. మనం అనుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా, సింపుల్ గా ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ పెడితే అయిపోతుంది, ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ పెడితే ప్రైమరీకి వస్తుంది కదా, వై ఐ షుడ్ లెర్న్ దీస్ క్వెరీస్ అని అనుకోవచ్చు. వై? బికాస్ వై వీ లెర్న్ క్వెరీస్ ఈస్, సో ఇది మీ మిషన్, హరికృష్ణ మిషన్ ఇది, రైట్? So the same table, it should be moved to some other mission. ఎందుకంటే మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్, వెబ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో దీని నుంచి మనం QA ఎన్విరాన్మెంట్ కి మూవ్ చేయాలి. తర్వాత ఫేజింగ్, ప్రొడక్షన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్, రైట్? సో we cannot create in that database with the help of GUI again. Okay, we will just pass the required command to create a table. Okay, అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే జనరల్ గా ఈ క్వెరీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, ఎవరైతే ఆ QA డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుందో. లెట్ సపోజ్ మనం డెవలపర్, మనకు ఒక టెక్ లీడ్ ఉంటాడు, లేకపోతే మనకు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు అనుకున్నాం. సో వాళ్ళకి మనం ఈ క్వెరీ ఇచ్చేస్తాం, రైట్? సో వాళ్ళు ఈ క్వెరీని జస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో నుంచి ఎక్కడో ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఇట్లా విండోలో ఓపెన్ చేస్తారు. SQL క్వెరీ విండో, న్యూ విండో ఓపెన్ చేసి పర్టికులర్ డేటాబేస్ అని చెప్తారు. They will log into this QA database then. Okay, it is our local database. At that moment, they will log into the respective environment database. Okay, and they will click on execute button. So what will be happening? This script will be executed in the mission. Okay. అందుకోసం మనం క్వెరీస్ నేర్చుకోవాలి, ఎంత వీలైతే అంత క్వెరీస్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే, and there is another option also. We created a table now, right? So we can go and create a script also. I mean, how to create a table and it. Okay. Create a table ki is script and okay. Like this. Whatever we have done that query, ఇక్కడ మన టేబుల్ నుంచి కూడా మనం స్క్రిప్ట్ ని తీసుకొచ్చేయచ్చు.
Are you getting me? So now, if you are not giving any replies, I will feel that you understand everything. Next, the table of records insert చేద్దాం through commands. Okay, how to insert a record through command? We need to write a insert query. Is it spoon feeding or you know everything? I mean, insert commands you తెలుసా skip చేద్దాం. ఐడియా ఉంది, ఐడియా ఉంది. ఉందా? అందరికి ఉందా? లేదన్నా, ఇంతమందికి లేదు. ఎవరు ఇక్కడ లేదన్నది? నేనే సాయి. ఓకే, ఇంకెవరికి లేదు? వీరా, do you have knowledge? కొంచెం ఐడియా ఉంది, మాస్టర్స్ లో ఉంది సబ్జెక్ట్. మాస్టర్స్ లో ఉంది. రంజిత్ ఉందండి, కొంచెం ఐడియా ఉంది సార్. నీకు ఇట్లా if I give some column names, can you create a table like this without saying any, I mean without using geo? నేను చేశాను, బట్ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. యూఎస్కి వచ్చి ముందు చేస్తూ ఉండే. ఓకే, మళ్ళీ చేయగలుగుతాం. ఏమంటారు మరి? లెట్స్ కంటిన్యూనా లేకపోతే చెప్పండి సార్ ఒకసారి, ఎందుకని. ఒక్కరికి జరిగిపోయినా మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇట్స్ ఐ మీన్ కోర్స్, పార్ట్ ఆఫ్ ది కోర్స్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఇస్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ అనేసి. అంటే ఒక టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ కావాలంటే we need to mention the table table student. Okay, so ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ కదానే. insert into TBL student ante. Okay, now you need to mention the column names. So student ID అనేది మనం మెన్షన్ చేయగలదు because it is having some identity, right? So name we need to mention here, name, comma, so courses, gender. Okay, so I'm only mentioning 3 columns here because all other columns are nullable. Okay, I need not to mention them. Even course are also nullable, but just for giving some idea, I'm inserting like this. Okay, so Srujan, let's suppose, and he is taking course from this year, and it is an integer 1. Okay, so we need to give like this. If it is a varchar, we need to specify within the quotations. Okay, and I need to execute. Okay, 1 hour is affected. And if you go on, if you want to see that how we can see the whether it is reflected in the table or not, we need to write another code. That is nothing but select name, comma, course, comma, gender from TBL student and write. Otherwise you can write star also. Star will give you everything, all the columns. Yes. So what I'm trying to do here, select star from TBL student. So if the TBL and whatever వచ్చేదాన్ని దీన్ని intelligence అంటారు. Okay. So this intelligence is there within the Visual Studio, at the same time SQL Server also. Our data was input successfully, and we passed whatever the past values were there. Okay. And other values will become null because those are nullable columns. Okay, right? And so let's do insert some other record here. Okay, Ranjit.
Now again I'm clicking F1. Okay. So why I so now fully confirmed it. Now my intention is I want to create delete one of the records here. Delete from TBL student. Okay. Delete ఈ టేబుల్ లో నుంచి delete చేయండి అని చెప్తున్నాం మనం కమాండ్ అది. But if you don't mention the particular what's it called, where condition, filter condition I can say. Okay, so then it will delete each and every row from the table. So this is very dangerous command. Not only this, even the drop command also. We should not use drop always. Okay, అంటే మనకి 100% sure అన్న వరకు we should not use this. If by mistake this drop command was executed in the production environment, then what you can do? You cannot do anything, right? Because of database doesn't have any version control like Visual Studio Code. Okay, so we cannot give any guarantee if the data was lost. Okay, unless and until like if you have some mirror database. Mirror database concept is like whenever you have inserted some records, for every 10 minutes it will back up to another database, another server. Okay, సో అది మిర్రరింగ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. చాలా కంపెనీస్లో ఆ మిర్రరింగ్ డేటాబేస్ అనేది ఉండదు, ఒకటే డేటాబేస్ మీద డిపెండ్ అవుతారు. లేదంటే డైలీ బ్యాకప్స్ తీసుకుంటారు, ఎవ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక బ్యాకప్ తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. సో మనకేమవుతుంది, ఈ రోజు రికార్డ్స్ మొత్తం లాస్ట్ అవుతాయి. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ టేబుల్, నిన్నటి స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకొచ్చి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. But what will be happen? Whatever created or modified or deleted records, ఈ రోజు జరిగిన transactions మొత్తం we will lose. Okay, so make sure that whenever we are writing what is this called, DML operations, okay, we need to take care. Now what I'm trying to tell you is, delete and పెట్టినప్పుడు you should be make sure that which record you want to delete, and your query should be very proper, where student ID equals to 1. Okay, so అంటే నేను రికార్డ్ 1 delete చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Okay, I deleted record 1. See, so record 1 was deleted, right? Now if you select only this one, what will be happen? All the records will be deleted. If there is no low condition, all the records will be deleted like this. Okay, now I am trying to insert again the same Ranjit record. Let's okay. So what should be happen? A new record will be inserted. At this moment, before this, what is happened? No record was there in the table, right? So I'm trying to execute this select command again. So Ranjit was there, but if you observe, the student ID is 3. Okay, even there is no records previously, the identity will be will not be restored. Okay, so it will be continue where the last record was inserted. What is the last record identity? It will remember and it will continue from the next item only. Okay, so that's what I want to tell you. So this identity will be remain same if you deleted the records. Okay, now see we have some other options to delete the records. Truncate table TBL student. Okay, so what is the difference between truncate and delete here? So truncate ఏంచేస్తుందంటే it will not delete a single records with just like a where condition. I cannot apply any where condition here. Okay, so if I click on this truncate table, it will delete entire
table data and it will reset the auto identity also. Let me try that. Truncate it now. Okay. Now I am going to insert again. Now Ranjit's record should be, it was back to 1. Okay. You got this? Yeah. Now Ranjit record is there, right? Now let's create another record. Okay. And after inserting, okay, I will then insert also. Now what is my intention is, like, I want to check whether my query was correct or not. సో ఈ డిలీట్ అనేది నేను ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్కే నేను రాస్తున్నానా లేదా. ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఇక్కడ ఏముంటుంది, సెలెక్ట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎవరు, రంజిత్, రైట్. సో నేను డిలీట్ చేసే ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ అనేది ఆఫ్టర్ F5 కొట్టే వరకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. అంటే అది 1ని డిలీట్ చేస్తా అంటే రంజిత్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తుందా లేదా అనేది. సో just to make sure that if this query was working fine or not, we can go for transactions. Okay. So what is transaction? A transaction will be temporarily update your database and roll back the transaction whenever you feel like this particular data which you have modified is not valid. Okay. So like this, begin tran. Okay. నేను ట్రాన్సాక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా విత్ ఇన్ యువర్ మిషన్, హరికృష్ణస్ మిషన్. ఓకే, F5 పెట్టినా. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్ అండ్ డిలీట్ క్వెరీ. ఓకే, F5, 1 row was affected. Okay, that means I should be able to see, so yeah, within the select query నాకేమైంది, రంజిత్ రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది, రైట్. బట్ నేనేమనుకుంటున్నా, అదే నేను స్టూడెంట్ ఐడి తప్పుగా ఇచ్చిన, ఐ రాంగ్లీ గివెన్ ద స్టూడెంట్ ఐడి, ఐ నీడ్ టు roll back this. Okay, so what you can do is you can go and write a rollback query also. If something was wrong, if you want to make sure that like I need to roll back everything, then you need to use this begin tran and rollback tran. Okay, this is the syntax for this rollback tran. F5. Okay. Now if you go on to this, Ranjit record was back, right? So this is called a transaction. Okay. Now after you start your begin transaction, if you feel that this video is active, then you need to mention and then you can use some other commit. Okay, you can execute this whenever begin next commit transaction. Okay, now next insert select next. Let's do update also. Okay, update TDL student. Okay, what I'm trying to update is I want to update the course fee values which we given with null values, right? So set what is the column name I want to update here? Fee. Set fee equals to I want to update with 300. For which record? Where student ID also to 1. Okay, like this. Also we need to make sure that we have written a proper where condition, otherwise it will update each and every record in the database. If we don't write this where condition, what will be happen? It will update the entire database fee value. Okay, so make sure that you have written where condition, right? So
This is about update. Now let's see whether it is updated or not. Let's go to this table. So we have updated records here. Okay. Now coming to create date, like we have discussed something about create date, right? So create date అనేది it will have a default value. I mean, it can have some default value like get date. Whenever we created a table freshly, then only it will work. But I'm just trying whether it will work now also. Made it of this insert deletes. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ కాగానే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయింది అనేది క్రియేట్ డేట్ చెప్తుంది కదా నాకు. సో ఆ క్రియేట్ డేట్ కి వాల్యూ ఏంది మనం పాస్ చేయగలం ఇంటర్ నుంచి, బికాస్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్. సో SQL Server have one function, get date will give you the current date and time. So I want to give that. I'm clicking on enter. Yes, it was saved successfully. Now that means if you created some other record, you should be able to see the create date with the current date and time. Okay, let's give some other record. 0. Okay, I'm not passing any create date from here. For clicking F5, I should be able to see the create date field. Okay. Now let's map country ID. Like country ID is as I told, like country ID is a primary key for some other table, right? We want to refer that country ID within this table. Okay, so that means it will be act as a foreign key. Now see how we can give that. Right click on this and you can give some relationships here. Okay, so within this you can write like add and TBL student student plus student ID, correct? Next student primary key table ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, TBL country నుంచి రావాలి, right? It should be mapped with the country ID. Right? అంటే ఇప్పుడు ఏం జరగాలి, ఈ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి ఈ TBL స్టూడెంట్ లో ఉన్న ఈ కాలమ్ తో మ్యాప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫారిన్ కీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? I'm just clicking. So whenever you have done this, two tables might be altered. That's what it is saying. Okay, no problem. Yes, so it was altered successfully. Now what will be happen if you mention after gender, if you want to mention some country ID, see what you want here, country ID. Okay, and I want to pass the country ID here. Let's suppose 2 is there. Okay, so let's change this Veera to some other name. So who is there? Sai Krishna or something like that. Sai. Then we should be able to see a particular record which is mapping to the country master. Okay, so what is the advantage of foreign key here? Foreign key advantage in that if you give some wrong value here, let's suppose countries master lo asalu 9 anedi ledu. Okay, now try to insert with some other name. Let's suppose my name Krishna. Okay, so if I'm trying to create insert, it should be failed.
because the insert statement conflicted with the foreign key constraint. Okay, so అందువల్ల foreign keys తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, అంటే foreign key అంటే ఏంటి, it should be existed within some other table and that is a primary key. Okay, ఆ రికార్డే లేకపోతే how you can map that, that is the thing. ఓకే, కాలం కంట్రీ ఐడి అనేది లేదు అని అంటారు. You guys able to understand what I'm trying to say here? అర్థం. Okay. Now about we have written create table, insert, update, delete, drop, truncate, transactions we have learned, and what is primary key, what is foreign key, and what is the default value. So all these we have learned, right? So we need constraints and default value పెట్టిన created date. So that is nothing but a constraint. అంటే constraint అంటే ఇప్పుడు primary key అదేంటి అంటే ఒక టేబుల్ కి, ఒక టేబుల్ యొక్క కాలం కి వీఆర్ జస్ట్ వ్యాలిడేటింగ్ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఏమంటుందని the valid data is coming or not into this particular column. So that is nothing but a constraint. Okay, and unique అని కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి. లెట్స్ సపోజ్ ఈచ్ స్టూడెంట్ కి మనం ఒక స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇద్దాం అనుకున్నాం, అంటే బ్యాచ్ నెంబర్, అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఇది ప్రైమరీ కీ. ఇది ప్రైమరీ కంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయం బయటికి మనం, అంటే స్టూడెంట్ ఐడిని ప్రైమరీ కీస్ని మాక్సిమం హైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, బట్ స్టూడెంట్ ఐడి అంటే వాటి 1 to 3 ఉండవు. లెట్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక కోడ్ ఉంది, కోడ్ ఏస్ 01001, సాయి కృష్ణ ఈస్ కోడ్ ఏస్ 001, అంటే నేను స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అనుకో లెట్ సపోజ్. అట్లా సృజన్ అనేది కోడ్ ఏస్ 007, బ్యాచ్ నెంబర్ 007 అంటారు అట్లా. సో దాన్ని ఏమంటారు మనం, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అనుకోలేదు సపోజ్. అది ఎట్లుండాలి, యూనిక్గా ఉండాలి. అంటే కోడ్ ఏస్ 007 అనేది ఒక సృజన్కే ఉంటుంది, మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఉండకూడదు కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం యూనిక్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట, అది పెడతాం అనమాట. ఓకే, అప్పుడు అది దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ టు అదర్ రో విత్ సేమ్ ఏమంటారు రోల్ నెంబర్, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వేరే రికార్డ్స్ తోటి మ్యాచ్ చేసుకొని ఓకే కోడ్ 007 ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళకి అసైన్ ఉంది అన్నప్పుడు సేమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ త్రో. ద ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్లా ఎర్రర్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లెట్స్ see what is join phase here. Okay, భయ్యా అది ఫారెన్ కి క్వరీలో ఎట్లా రాస్తారో ఒకసారి చెప్తారా? క్వరీలో రాయడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. సో వీ కెన్ గో అండ్ సీ హియర్, లైక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్లా వెళ్ళిపోయి మనం స్క్రిప్ట్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోయి న్యూ క్వరీ ఉందా, ఇట్లా ఆల్టర్ టేబుల్. ఇందాక మనల్ని ప్రాంప్ట్ చేసింది కదా, 2 టేబుల్స్ కూడా ఆల్టర్ అవుతాయి, డూ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఆర్ నాట్ అని. వై, బికాస్ వీఆర్ జస్ట్ ఆల్టరింగ్ దోస్ 2 tables. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. కష్టం అంటే కష్టం కాదు, వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. అది మనకు అంత పాసిబుల్ ఉండదు. రైట్, సో ఈ 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ ఫారెన్ స్టూడెంట్ టేబుల్ విత్ చెక్ యాడ్ అంటే ఒక కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేస్తుంది. అదే టోల్డ్ ఇట్స్ కన్స్ట్రెంట్, రైట్? So constraint name and the constraint name, you can write anything, but it will give you like fk and then the foreign key and the constraint fk underscore the table name underscore input table name. Okay, అది ఫారెన్ కీ లాగా పెట్టేసి అది దేని మీద మ్యాప్ చేస్తున్నాం అంటే కంట్రీ ఐడి మీద మ్యాప్ చేస్తున్నాం. రిఫరెన్సెస్ టు విచ్ టేబుల్, యూజువల్ కంట్రీ. ఇదేంటి కన్స్ట్రెంట్ ఆఫ్ అంటున్నాం. ఇది ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే ఈ టేబుల్కి పెట్టకపోతే ఏమైంది అంటే ఇది ఇక్కడ ఫారెన్ కీ లాగా యాడ్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎర్రర్ ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ దేర్. అట్లా కూడా రాసుకొచ్చాం. అంటే ఇప్పుడు మనం 9 లేకపోయినా నాకు పర్లేదు, రేపొద్దున ఇప్పుడు 9 వస్తుంది, నాకు ఇప్పుడైతే ఆ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ కావాలి అనుకున్నాం. అంటే కంట్రీలో కంట్రీ ఐడి 9 అంటున్నాం కదా, 9 ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ అనమాట చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది. ఓకే,
సో నాకు ఇట్లా వద్దు 9 లేకపోయినా పర్లేదు, నాకు ఇన్సర్ట్ కావాలి విత్ కంట్రీ ఐడి 9 అనుకున్నాను. యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఓన్లీ దిస్ ఆల్టర్ పేరు. ఓకే, దాన్ని జియోలో చూడాలనుకో లైక్ దిస్ యూ కెన్. ఇక్కడ చూస్తే చెక్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఆన్ క్రియేట్ ఆర్ రీ ఎనేబులింగ్ అంటే ఇది చెక్ చేస్తుంది అన్నమాట ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని. నో పెట్టామనుకో ఇట్ విల్ నాట్ చెక్. అట్లా అర్థమైనా? అర్థం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్. నెక్స్ట్ ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా ఇట్లా మనం మామూలుగా కమాండ్ ద్వారా రాయాలంటే ఇట్లా రాస్తాం అన్నమాట. సో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు నల్ అని పెట్టేసి కన్స్ట్రెంట్ యువర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ కన్స్ట్రెంట్ అండ్ విత్ సమ్ నేమ్, కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ డిఫాల్ట్ అని చెప్పేసి గెట్ డేటా రాస్తాం. ఓకే, గెట్ డేటా నాకు మనం ఇచ్చినాం కదా, అది ఇక్కడ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ yeah, let's go and write. Everyone knows join. Join కూడా తెలుసా అందరికి? Join. Yeah, inner join, left join, right join అట్లా ఉంటాయి కదా. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తానికి 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి హియర్. కంట్రీ తోటి మ్యాప్ అయ్యి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 రికార్డ్ ఉంది. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, నాకు కంట్రీ తోటి మ్యాప్ చేసుకొని ఐ వాంట్ టు సీ ద కంట్రీ నేమ్ ఆల్సో ఇన్ మై ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో అప్పుడు 2కి అసోసియేటెడ్ కంట్రీ ఏంటిది? దట్ మైట్ బి చైనా ఆర్ సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటన్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. ఓకే, 2కి మ్యాప్ అయిన కంట్రీ నేమ్ కూడా నాకు కావాలనుకో. సో దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ దిస్ ఇన్నర్ జాయిన్ అనమాట. అప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ మ్యాపబుల్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ నల్ ఉన్నాయి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి ఎగిరిపోతాయి. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే హియర్. ఇన్నర్ జాయిన్ TBL కంట్రీ COUNTRY. దీనికి అలియాస్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లా ఎస్ అని చెప్పేసి, ఇక్కడేమో సి అని చెప్పేసి ఆన్ ఎస్ డాట్ కంట్రీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సి డాట్ కంట్రీ. ఓకే, see we are able to see the country name here and only one record is coming because we have only one mappable record, right? దాన్నే ఇన్నర్ జాయిన్ అంటారు అన్నమాట. నా నాకేం కావాలి, నాకు కంట్రీ నేమ్స్ వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ది రికార్డ్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో స్టూడెంట్స్, నాకు మొత్తం స్టూడెంట్స్ రావాలి కదా. సో ఈ జాయిన్ క్వరీకి లెఫ్ట్ ఏ టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ లెఫ్ట్ జాయిన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే నల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తం అక్కడి నుంచి స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసుకొస్తాను. what I'm talking about here, if I click F5, I should get all the 4 records, and even if there is no country name, it will come here. And null వస్తుంది. See, right? We are able to see మ్యాపింగ్ ఉన్నదానికి మ్యాపింగ్ వస్తుంది, లేని దానికి నాకు ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ ఉన్నా చాలా అన్నట్టు, రైట్? ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్ కొంచెం ఓకే, ఇట్లా అంటే మనకు కావాల్సిన కాలం నుంచి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఓన్లీ నాకు మొత్తం ఐ మీన్ స్టూడెంట్లో అయితే ఒక రికార్డ్ కూడా మిస్ కావద్దు అన్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అనమాట.
Okay. Now my intention is I want to get all the country names, even they are mapped with any student or not. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? What is I am looking for TVL కంట్రీలో ఉన్న వాల్యూస్ నేను లుక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ రైట్ జాయిన్ అంటాం, అంటే రైట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో now if I click F5 here, see we will get all the uh, countries and associated names. So for India there is no student. China Sai and atla something. So అర్థమైందా what is what అనేది? What is left and what is right? హలో, అర్థమైంది. ఓకే. సో నాకు ఒకసారి మీది నిన్న అసైన్మెంట్ ఉంది కదా, అది చూపెట్టండి సార్. ఓకే. బేసిక్గా నేను ఒక మాస్టర్ పేజ్ తీసుకున్నా భయ్య. ఇది మాస్టర్ పేజ్. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ యాడ్ చేసుకున్నా, అంటే త్రీ రోస్ 2 కాలమ్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఈ తర్వాత సెకండ్ రోలో 2 కాలమ్స్ మెర్జ్ చేసిన. ఓకే. ఇది అనేది ఈ ఇమేజ్ కనిపించేది ఇమేజ్ కంట్రోల్, ఇది లేబుల్ కంట్రోల్, ఇదేమో మెనూ కంట్రోల్, ఓకే. ఇది ట్రీ కంట్రోల్, ట్రీ వ్యూ, ఇది కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్. అంటే ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న డేటా మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇవన్నిటికీ నేను సపరేట్ పేజెస్ రాసుకున్నాను. ఇట్లా ఇప్పుడు home.aspx ఇలా ఎగ్జిస్టింగ్, అంటే ప్రతి ఒక్క దీనికి రాసుకున్నా అన్నట్టు. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా. చూపెట్టా సార్. అది మాస్టర్ పేజ్ రన్ కాదు కదా, అది వేరే పేజ్ రన్ చేసి. ఇది హోమ్ పేజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లిక్ చేస్తే నేను జస్ట్ ఒక మెసేజ్ లాగా పెట్టినా అంతే, దిస్ ఇస్ బయోగ్రఫీ. ఇప్పుడు అప్కమింగ్ లో జస్ట్ కొంచెం మ్యాటర్ పెట్టేసిన. లాగిన్ లో కొంచెం చేసిన భయ్యా, ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక హైపర్ లింక్ పెట్టిన. ఇది కొడితే ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ .aspx పోయి కొంచెం ADO.net యూజ్ చేసిన. డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన లాగిన్ అని, అయితే 3-4 వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసి హరి అని ఇస్తే జస్ట్ ఒక లేబుల్ తీసుకొని మ్యాచ్ అయితే ఈ వ్యాలిడ్ యూజర్ లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు అది వ్యాలిడ్ అని చూపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్ ఏదో ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ అని చూపించాలి. మళ్ళీ న్యూ యూజర్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కదా. ఓకే. సో ఇప్పుడు అక్కడ హరి HAR. సో వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, దానికి నువ్వు క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసి ఇవ్వు మళ్ళీ సేమ్ పాస్వర్డ్ లో. అంటే నువ్వు మేబీ లోయర్ కేసులో ఇచ్చుంటే అప్పర్ కేసులో ఇవ్వు, లేకపోతే అప్పర్ కేసులో ఇస్తే లోయర్ కేసులో వాయిస్ వస్తుంది. అప్పర్ కేసులో ఇచ్చిన అయినా వ్యాలిడ్ అని వస్తున్నది. అది ఇట్లాంటి మనం చూసుకోవాలి. అంటే మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటి పాస్వర్డ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ ఉన్నది, రైట్? అదే అది నేను ఇంకా వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ ఏం యాడ్ చేయలేదు. నాకు కొంచెం
అర్థం కాలేదు అది. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏం పెట్టలేము మనం. వీ నీడ్ టు రైట్ సమ్ ఏమంటారు ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, అది సీక్వెల్ సర్వర్ లోనే రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ పెట్టినా వేస్ట్ అది, ఎందుకంటే నీకు అది లోయర్ కేసు తీసుకుంటుందా అప్పర్ కేసు తీసుకుంటుందా అనేది యూజర్ ఇష్టం. అది యూజర్ వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకుంటాడు కదా. ఓకే ఇక ఈ ట్రీ వ్యూ లో కూడా సేమ్ అదే, ఇంకా ఇవే పేజెస్ లింక్ చేసిన, నావిగేషన్ యూఆర్ఎల్ లో అవే పేజెస్ లింక్ చేసిన. ఓకే సార్ ఎట్లా రాసినా సార్? కానీ నువ్వు కానీ రివ్యూ యూజర్, ఐ మీన్ న్యూ యూజర్. న్యూ యూజర్ అయితే కొత్త క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరు ఇస్తాను, క్యాట్లాగ్. ఇది ఆ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అయింది, నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ వచ్చింది కృష్ణ అని, యూజర్ నేమ్ కృష్ణ, పాస్వర్డ్ కృష్ణ. ఈ కోడ్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే ఫైన్. సో edu.net కూడా తెలుసుకుంటావు నీకు? అంటే కొంచెం తెలుసు భయ్యా, అంటే మరీ అంత ఏం తెలియదు, న్యూ యూజర్ కదా. జస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే క్రియేట్ కావాలి, కోడ్ చూస్తాను. ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నావు? కనెక్షన్ మీ సేవ్స్ ఇదే. ఓకే, సెక్యూరిటీ కనెక్షన్ ఓపెన్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ లాగిన్ వాల్యూస్. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇట్లా రాసినా కదా, దీన్ని కమాండ్ డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ కమాండ్స్ అంటారు. అంటే వీటిని క్వెరీనే నువ్వు ఒక కమాండ్ లాగా ఇస్తున్నావు. స్టోర్ ప్రొసెసర్ ని కూడా ఇవ్వగలుగుతావు? స్టోర్ ప్రొసెసర్ రాదు భయ్యా నాకు. ఓకే ఫైన్. సో అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, దీనికి ఇప్పుడు నువ్వు కమాండ్ ఇస్తున్నావు చూసినావు, ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ లాగిన్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం నువ్వు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నావు, రైట్? అవును. ఒక్క నిమిషం నీకు ఒకటి చెప్తా. ఒకసారి ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టా కదా, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ లాగిన్ వాల్యూస్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టినావు. ఓకే, సో అంటే నీకు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, కమాండ్ పెడితే ఏంటి? ఇదేనా? ఇక్కడే కదా, ఈ పేజే కదా అసలు ఇదే. అది న్యూ యూజర్ అదే. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాను ఇక్కడ? ఏదో రాసిన. ఓకే, గో నెక్స్ట్ డ్రాప్ టేబుల్. ఓకే, ఏం టేబుల్ అది? లాగిన్ క్యాపిటల్ ఎల్. అవసరం లేదు, సీక్వెల్లో అది పర్లేదు, అంటే నీకు క్యాపిటల్ అయినా స్మాల్ అయినా అన్నమాట. ఇదే మాస్టర్ పేజ్. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు? డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నమాట. టేబుల్ నేమ్ అంతేనా? లాగిన్ ఏనా? లాగిన్. ఓకే, నో లెట్స్ సీ ఏమవుతుంది అది. ఓకే, మేబీ నువ్వేమన్నా పాస్వర్డ్కి లెంత్ తీసుకుని ఉంటావు, రైట్? లేదు, ఏం తీసుకోలేదు అక్కడ. లేదు ఉండే ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం కాలంలోకి వెళ్తే తీసుకోకుండా ఎట్లుంటావు? ఎంత కొంత తీసుకోవు కదా. ఇక 20 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తుంది. 20. సో అందువల్ల ఇది ఫెయిల్ అయింది. కానీ జనరల్గా ఏమైందంటే, ఇప్పుడు కమాండ్స్ ద్వారా రాస్తే ఏమైందంటే, వితౌట్ యూజింగ్ స్టోర్ ప్రొసెసర్, అంటే నువ్వు కమాండ్ ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నేను పంపించేది అక్కడ అల్టిమేట్ గా నువ్వేం చేస్తావు? దేన్ని ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ అంటే ఫెయిల్ అయింది. సపోజ్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, ఈ స్ట్రింగ్ ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, ఈ కమాండ్ ఏమవుతుంది?
దీన్నే ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్టింగ్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో మనం కరెక్ట్గా ఇస్తే ఇంకొంచెం అది ఇట్లా కావాలి యాక్చువల్లీ. అంటే మనం క్వెరీని అట్లా రాయాలి, మనం అట్లా వచ్చేటట్టు ఇట్లా ఇట్లా ఏం చేస్తారు, హ్యాకర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంటే ఎట్లా స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ రాయాలని చెప్పేసి. సో దే కెన్ హ్యాక్ యువర్ కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, అది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ లాగిన్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం గో డ్రాప్ లాగిన్ అనేది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది, ఈ టేబుల్ మొత్తం డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో అలా అది కమాండ్ ఇవ్వడానికి, స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి డిఫరెన్స్. ఈ కమాండ్ అనేది మనం మన కంట్రోల్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసా, ఈ కృష్ణ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, సో అది అవి పారామీటర్స్ లాగా మనకి రావాలి. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ విత్ గోయింగ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఓకే, అది ఓకే. నౌ గో అండ్ సీ ఇట్స్ ఫైన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటన్, ఇట్స్ ఫైన్. ఇది ఎందుకు పోయినా కూడా అర్థమైంది. ఇట్లాంటి క్వరీ, ఐ మీన్ యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ద స్ట్రింగ్ లెంత్ ఆల్సో. నువ్వు 20 అని లిమిట్ చేసినావు, బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ దెన్ 20, so what will be happen? Like see, if you click F5, you will see a error. అంటే ఇట్లాంటి ఎర్రర్ స్క్రీన్స్ కూడా రాకూడదు. స్ట్రింగ్ ఆర్ బైనరీ డేటా వుడ్ బి ట్రాంకేటెడ్, ఇట్లాంటి ఎండ్ యూజర్ చూడకూడదు. సో అట్లాంటి వాటికి వాల్యుయేషన్స్ పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఇది తప్ప జస్ట్ ఒక ఐడియా ఇస్తాను అంటే ఎట్లా పెడతారు, ఎట్లా అంటే రియల్ టైంలో ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, వాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ పెట్టడానికి కూడా ట్రై చేసిన, ఇంకా ఇక్కడ ట్రై చేసిన, నేను గూగుల్ క్రోమ్ లో కొంచెం సెర్చ్ చేసిన ఇక్కడ. పర్లేదు, ఇట్స్ గుడ్ వర్క్ అని. అంటే నేను చెప్పేది అంటే ఇంకా మోర్ సినారియోస్ నీకు ఇస్తున్నాయి. ఇంకా ఎట్లాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో అని చెప్తున్నాయి. సరే, వెళ్ళి ఒకసారి ట్రివ్యూ చూపెట్టు. ట్రివ్యూ ఏం చేసిన ట్రివ్యూ. ఓకే, రీబిల్డ్. ఓకే, దానికి ట్రివ్యూ కూడా సేమ్ భయ. ఇది ఇక్కడ ఐటమ్స్ అంటారు వీటిని. అది కాదండి, ట్రివ్యూకి ఎట్లా రాసిన ఉంటుంది, హార్డ్ కోడ్ చేసినవా, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ బైండ్ ఫ్రమ్ సమ్ టేబుల్, అది అడుగుతున్నాయి. జస్ట్ ఒక ఇప్పుడు అక్కడ నోట్స్ ఉంటాయి కదా ట్రివ్యూలో, దానికి జస్ట్ నావిగేట్ యూఆర్ఎల్ లో ఇప్పుడు నేను ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ కావాలంటున్నా ఆ పేజ్ రాసిన. ఓకే ఓకే, అదే ఇట్లా హార్డ్ కోడ్ చేసినా ఉంటున్నాం. దీన్నే హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో పేజ్ వచ్చింది అనుకో మీ అప్లికేషన్ లోకి, యూ నీడ్ టు గో అండ్ యాడ్ సమ్ అదర్ ట్రీ నోడ్, రైట్? అదే ఉంది. ఓకే, ఫైన్, యా, గుడ్ వన్. సో ఈ ట్రీ నోడ్ కి సేమ్ మనం ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ కి ఎట్లా బైండ్ చేసినాం, కోడ్ బిహైండ్ లో ట్రివ్యూ అండ్ ట్రివ్యూ వన్ డాట్ డేటా సోర్స్ అని ఇస్తాం కదా, ఐడియా ఉందా? నిన్న మనం చేసినాం కదా డ్రాప్ డౌన్. సో అట్లానే దీనికి కూడా డైనమిక్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. అంటే జనరల్ గా నేను రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే, ఈ వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి సార్, ఈ హోమ్ డాట్ ఏఎస్పెక్స్ ఇవన్నీ కూడా దే విల్ స్టోర్ ఇన్ సమ్ టేబుల్. ఓకే, అప్లికేషన్ పేజెస్ అని ఏదో ఒక పేరు పెడతారు దానికి, టేబుల్ కి. ఆ టేబుల్లో ఇవన్నీ స్టోర్ చేసేసి వెన్ ఎవర్ పేజ్ ఈస్ లోడింగ్ ఫస్ట్ టైం, అది ఆ టేబుల్ ని హిట్ చేసి ఈ ట్రివ్యూని లోడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఇట్లా హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ లాగా కాకుండా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది, అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది అంటే, యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ అథరైజేషన్, అథెంటికేషన్ అట్లాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఐడి ఉంటుంది, అప్కమింగ్ మూవీస్ డాట్ ఏఎస్పెక్స్ అనేది ఏదో ఉంది కదా, దీనికి ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో ఇంకొక రోల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ రోల్ టేబుల్? ఇప్పుడు లాగిన్స్ కూడా ఇచ్చావు నువ్వు, హరి అనే యూజర్ కి సో అండ్ సో రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సపోజ్ అడ్మిన్ రోల్ అనుకో. అడ్మిన్ రోల్ కెన్ సీ ఓన్లీ హోమ్ డాట్ ఏఎస్పెక్స్, ఐ మీన్ అడ్మిన్ కదా, అన్ని పేజెస్ ని చూస్తాడు అనమాట. బట్ నేను కృష్ణ అనే యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ ఏ వ్యూవర్ రోల్, సమ్ ఏదో ఒక యూజర్ రోల్ అనుకోలేదు సపోజ్. అప్పుడు నాకు ఏమేమి కావాలి, ఓన్లీ హోమ్ డాట్ ఏఎస్పెక్స్ అండ్ ఏమంటారు ఇంకా లాగిన్ డాట్ ఏఎస్, ఈ రెండు వస్తే చాలు నాకు. అట్లా మనం రోల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎప్పుడు నువ్వు డేటాబేస్ లో ఉంటే నీ దగ్గర.
సో ఇట్స్ ఫైన్. మెను ట్రివ్యూ తీసుకున్నాం, మెను ఐటమ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, గుడ్ వర్క్. ఎనీవన్ ఎల్స్? ఎవరు చేయలేదా వేరే వాళ్ళు? హలో, నేను చేయలేదన్న, రేపు చూపిస్తాను నేను. సార్ నేను జస్ట్ ఫామ్ డిజైన్ చేసిన సార్ అంతే. చూపెట్టండి సార్, ఫామ్ చూపెట్టి. సార్ మౌస్ పని చేయట్లేదు సార్ నాకు. ఏమన్నా వచ్చింది? ఓకే ఓకే ఫైన్, మనం రేపు కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే, సో రేపు కనెక్ట్ అయ్యి విల్ సీ వాట్ ఈస్, ఐ మీన్ హౌ టు రైట్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్. జాయిన్స్ తోటి స్టోర్ ప్రొసీజర్ రాస్తే ఎట్లా, అంటే ఎట్లా పారామీటర్స్ ఎట్లా పాస్ చేస్తారు, ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ నుంచి ఇంకో స్టోర్ ప్రొసీజర్ కాల్ చేయొచ్చా, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఫర్ స్టోర్ ప్రొసీజర్, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ పారామీటర్, ఇట్లా ఇవన్నీ మనం టుమారో విల్ డిస్కస్. ఓకే, see you all. Bye. ఓకే, సీ యూ.